Your Excellencies and the participants, my name is indeed Rob Veersma, and I'm moderating this session with these distinct panelists. I'm the Director of Training for Gazprom International, and therefore I'm providing services to all kind of activities within Gazprom, but also for joint venture partners and anybody else. It's my honor to be here today and having this discussion on the topic, and I'm just going to read it out a little bit louder, what it was actually instructed. So it's about trade potential, the state of gas infrastructure and virtual pipelines. Natural gas has a vital role in the development of global economy. Historically, however, the difficulty in connecting natural gas to consumers has been determined to the monetization of natural gas. Still today, stranded gas reserves are flared at an alarming rate or left unrecovered. But new technologies, from liquefied natural gas to compressed natural gas, are changing the viability of natural gas reserves and connecting to more consumers than ever before. From virtual pipelines to traditional gas infrastructure, a wide range of development options exist to connect consumers with each project. It's a mouthful, but the distinct panel guests will be answering this topic by the questions we're going to raise later on. But first of all, I'd like you to ask if you could introduce yourself with an opening statement and your view on the topic. I'd like to start with the person who's most to my left. Juan Antionio, could you give an opening statement and introduce yourself? Gracias. Voy a hablar en español. Efectivamente, mi nombre es Juan Antonio Ndong Ondo. Soy el director general de la Sociedad Nacional de Gas de Guinea Ecuatorial. De profesión soy químico, formado en la antigua Unión Soviética. Tengo PhD en ciencias químicas. Me parece muy oportuno ese foro porque está para abordar temas que conciernen al gas en el mundo actual y también en el futuro. Y entre las observaciones que me gustaría hacer, destacar de que efectivamente el gas es un producto que unos producen, venden, otros lo adquieren y consumen. Entonces es muy importante que el gas llegue de manera segura a los consumidores. Esta es una tarea importante que nosotros los productores tenemos la obligación de hacer que se cumpla, que el gas llegue de manera segura. Ahora, otra lógica es si podemos conseguir que el gas llegue a toda la población mundial, si es posible. Que es decir, que haya más consumidores de gas. Yo creo que estos son los enfoques que a nivel de empresas, incluso a nivel de los países productores de gas, tenemos que ir mirando y tenemos que ir analizando. Por ahí me limito por ahora, señor moderador. Muchas gracias. Thank you so much. Could I give you the second statement, please? Merci. On passera de l'espagnol au français. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette magnifique organisation dans un si joli pays que je découvre pour la première fois personnellement avec ma délégation qui m'accompagne. Je me présente, donc je suis Chaher, je suis le PDG de Sonelgaz. Sonelgaz, donc c'est l'entreprise qui est en charge de produire, transporter et distribuer l'énergie électrique en Algérie, mais aussi transporte et distribue le gaz naturel en Algérie, qui achète auprès de ses clients, donc Sonatrach, qui lui il est en charge de produire cette énergie en Algérie. Donc, moi je dirais, je suis d'abord diplômé en hydrocarbures de l'Institut national d'hydrocarbures. J'étais très ravi de rencontrer ici donc beaucoup d'anciens élèves de l'Institut auquel j'ai eu donc l'honneur donc à les côtoyer lors des études qui sont devenues maintenant qui sont un peu partout. Il y a même des amis qui sont maintenant ministres dans certains pays donc africains. C'était un grand pôle de formation donc en Afrique, en Algérie.
À l'époque, il s'appelait le Centre africain des hydrocarbures et du textile. Et aussi, donc, je suis doté aussi d'un master en management. Et avant de venir à Sonelgaz, donc j'étais le PDG de la filiale qui était chargée des énergies renouvelables et de la production donc, en Algérie. Le GECF, moi je pense, cette rencontre tombe à un point nommé. Je considère que le rôle du GECF désormais est très important. Et il aura donc à jouer un rôle prépondérant dans le devenir énergétique du monde et de l'Afrique en particulier, puisque nous sommes aujourd'hui dans un continent africain qui abrite, et ce n'est pas par hasard, qui abrite cette édition donc, du GECF. Je considère que c'est une véritable plateforme un peu d'échange entre exportateurs et producteurs pour discuter donc, des problématiques de sécurité énergétique. Pour le reste des questions, donc, on aura l'occasion de les évoquer sur le rôle du gaz, des opportunités, les réseaux virtuels et comment donc, trouver donc, les débouchés nécessaires pour ce segment d'activité. Merci. Thank you so much. Mounir, can you? Thank you. I woke up to the news yesterday of the alarming report from the United Nations about the status of climate change. And then a couple of days ago, I was in a written interview asked whether the gas industry was doing enough really in this area of CO2 reduction. And then my answer was, frankly, no. I think the fact that the world is still building coal-fired power plants is a big failure. There's still many regions where gas demand is unmet, so the industry is not focusing on many, I call them abandoned countries and regions in the world where they're still burning diesel for power generation. The industry itself is flaring a lot of gas, 140 BCM per year, a billion cubic meter of gas per year. It's a waste. A country like Colombia will need 10 BCM just to survive. And then it's emitting roughly 350 million tons per year, which is the equivalent of an emission of countries like the UK, Spain, or Italy. So and the industry, and we've heard it earlier on, is still finding excuses for itself. We don't explore for gas, we explore for oil, and if you find gas, it's seen as a failure. Where in fact it's really, and if you again back to the climate change, for the moment it's the most available and pragmatic solution to significantly reduce the CO2 in the world, especially now, and I'm sure we'll talk about it later on, with the ability of moving liquefied natural gas in small quantities. There is a lot to do in supplying remote locations, but also to displace other higher CO2 content fuels for the transportation sector and also for the shipping industry. Thank you so much, Mounir. And finally, Dmitry. Yeah, thank you. Good afternoon, and it's a great pleasure to be here with you in this wonderful city of Malabo. Again, thank you very much for our host, Equatorial Guinea. I'm Dmitry Sokolov from Gas Exporting Countries Forum Secretariat. I'm head of Energy Economics and Forecasting Department. And again, I would like to say that GCF originally was established not only as a grandstand organization, but also a practical solution finder organization. That's why in Secretariat we work very hard to provide ways and answering the challenges natural gas industry is facing these days. And of course, our main product in Secretariat is a Global Gas Outlook, which we started 2 years ago, and we achieved quite a good results with this 2 years short period. We get quite a strong support from policymakers this year. We, as a GCF, was invited for first time to be a voice of gas industry in G20 working groups. We provided strong arguments showing that challenges which basically mentioned today regarding environmental, regarding social acceptance of natural gas can be overcome through the dialogue with the consumers. And today our session basically dedicated to the consumers.
because reality is such that what we observed last several years, that market turned to be more related to the meetings of consumers' demand. Yes, 2017, 2018 was very successful for gas industry. 4.5% of average growth for commodities unique. For LNG, it was almost 10%. So again, such growth rates again showing that there is a strong interest from consumers. How to continue this is again one of the activity we do in the Secretariat, and definitely in our Global Gas Outlook, which we are going to present in January, we address these issues as well. Thank you so much, Dmitry. It's interesting, audience, to understand what an international panel we have over here. And it is very much to appreciate how much the GECF is supporting the challenges, but also finding the solutions. So over here we can talk at least 5 different languages, which is interesting to know. But talking in 5 different languages doesn't give any solution. So talking in one language is probably the solution, and figuring out what are actually the opportunities and challenges. Gentlemen, I have one question, but actually it's all for you all 4. So please, step into each other's answers. What are, accordingly to the theme, the key target markets for export at the moment? And I see that you are nodding, so you probably want to be first. Tout d'abord, quand on voit que la population mondiale va avoisiner les 9,2 milliards d'habitants à horizon 2040, 2040 c'est demain, et le défi déjà c'est comment alimenter en énergie électrique cette population. Moi je pense que le marché le plus important, qui représente pratiquement, qui a évolué de 28 à 36% en 15 ans seulement, demeure déjà le marché de l'électricité à base donc de gaz naturel. Et c'est un marché dont les prévisions donnent une croissance de presque 4% annuellement. Donc c'est un marché très prometteur, surtout pour l'Afrique. Si on voit qu'actuellement sur les 1,2 milliard d'habitants de ce continent immense, la moitié donc n'ont pas accès à l'électricité, donc 50% n'ont pas accès à l'électricité. C'est déjà un grand potentiel, et je pense que le gaz, avec toutes les découvertes maintenant qui se font en Afrique, pourrait constituer donc un vecteur, un élément, un axe de développement de l'accès à l'électricité donc au niveau de ce continent, en plus bien sûr des autres énergies alternatives qui viennent un peu se concurrencer un peu le gaz naturel pour ce segment d'activité principalement. C'est-à-dire, aujourd'hui la question qui se pose, la véritable question, quels sont les modèles énergétiques de chaque pays qui puissent donner au gaz sa véritable place et disposer d'une visibilité. Toute la problématique, je sais que mes amis ici présents vont converger, vous l'avez si bien dit, nous allons parler le même langage par rapport à cette question, ce que j'appelle personnellement la sécurité de la demande. Le gaz, il faut sécuriser la demande. La sécurité de la demande égale investir. Investir, c'est avoir une visibilité. Faudrait-il rester sur des contrats à court terme? La nature capitalistique du gaz donne un peu un pronostic plus défavorable par rapport à ça, donc il faut aller beaucoup plus vers des contrats à long terme, disposer d'une visibilité, que ce soit en matière d'électrification dans le modèle de consommation ou en matière carrément d'investissement. L'investissement, c'est aussi dans l'exploration, l'investissement, c'est aussi dans les infrastructures gazières qui restent très capitalistiques. Donc il faudrait disposer donc de toute cette visibilité quant à l'usage direct ou quant à son usage en tant qu'énergie primaire, parce qu'il demeure aussi prépondérant même en tant qu'énergie primaire dans le monde. Il dépasse le tiers en termes de part, de poids dans le monde en termes d'énergie primaire. En d'autres mots, pour ne pas trop monopoliser la parole, le gaz naturel, à mon sens, demeure une énergie qui va accompagner le développement durable, qui va accompagner les transitions énergétiques, quel que soit le modèle de consommation prôné par le pays. L'exemple de l'Algérie, si je veux ouvrir juste une petite parenthèse, aujourd'hui nous sommes à plus de 80% du gaz qui est utilisé pour la production d'électricité. Mais à côté, nous avons réalisé plus de 150 000 kilomètres depuis l'indépendance de l'Algérie à ce jour. 21 000 sont réalisés par Sonatrach dans le cadre des transports et
130 000 par Sonelgaz entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Nous sommes actuellement à 62% de pénétration du gaz naturel par réseau. Si on rajoute le virtuel, si on rajoute le butane, nous sommes à 100%. C'est-à-dire tous les Algériens ont accès aux deux énergies. L'énergie électrique, dont le taux est de 99%, et l'énergie gazière à travers les trois formes, réseau, virtuel et le propane, qui est aussi à 100%. Nous avons réalisé ce challenge et nous pouvons donc partager, nous sommes prêts à la partager avec les pays qui désirent, et nous sommes très avancés déjà avec nos amis donc, de la Guinée équatoriale, c'est ce qui un peu comment confirme notre présence là aujourd'hui et le GECF a constitué justement cette plateforme qui nous a permis justement d'envisager ces opportunités de coopération et de partenariat, et nous faisons partie du même continent. Parce que l'Algérie est dans un continent aussi africain. Merci. Voilà. Juan Antonio. Sí, yo quiero decir que cuando hablamos de mercado es porque hablamos también de consumo. Y si miramos el espectro general, gran parte del mercado, o bien gran parte de los consumidores, están actualmente en los países europeos, en los países de América del Norte, a unos asiáticos y unos cuantos de América Latina. Lo que significa que tenemos que enfocarnos para que el mercado llegue por todas las partes, si es posible. Y vemos que África, a excepción de unos cuantos países, está todavía sin suficiente mercado. Entonces yo creo que tiene que ser una de las ideas, una de las inclinaciones del foro para que veamos cómo podemos llegar a otros nuevos mercados. Thank you so much. Dmitry, can I ask you something on this subject? Because I noticed that in this report you were showing the numbers, you forecast about what are the growth markets. It's a very interesting numbers, so what's going to happen in 2050, growth markets in Africa, in Asia, decline in Europe, etc. How do you see this? First of all, again, I would like to stress that in GCF we use our own methodology to estimate future trends. And to be in particular, we look in detail 130 countries. And I should say that each of these countries has a specific energy policy targets. And we also have about 60 regional cooperation groups, which also have different approaches to how the energy should be developed. We also look gas as a part of energy mix, and in modern economy we have more than 30 types of fuels which basically compete with natural gas. So consumers these days can choose from this number of fuels, which is sometimes directly competitors to natural gas. We also should say that modern economy is not only power. We have 29 sectors where basically gas can be used. Again, we should look quite detailed in what we do in Secretariat. For our projection, and thank you very much for mentioning this, again, I would like to stress that this is quite a new view on the forecast. I very carefully listened to the previous speakers and previous panels when they mentioned about the challenges. I should say that all the challenges in our projection are already included, and we definitely see that 27% of natural gas and energy mix is quite low in our opinion. But our main message, again, it's natural gas going to be destination fuel, and it will be number one in primary energy mix. If you look into the figure, we overcome oil after 2040. I mentioned about the sectors. Again, of course, the power has a big potential, but when we go to the countries, and I believe when we talk that the gas is affordable, source of energy, sometimes it's not that true for particular countries. However, for each this individual country, we should make a specific approach how we market natural gas. And today, again, we talk about these issues related to the small consumer niche markets, when you need to invest a lot into infrastructure. Again, it's one of subjects we put into the discussion in our global gas outlook. We see that development of this virtual pipeline can be solution at the first stage. Of course, with the development and more mature, definitely always pipeline
provides quite a good sustainable development for the consumer. But Dmitry, the question was also, what are the key target markets for export? Is there anything specific you can mention? I can see in this research that Africa is the biggest potential growth and gas demand in 2050 by 148%. Is that also the export market? Again, we see our forecast is based on about 1 million times series data. And we quite intensively look not only from viewpoint of economic growth, but the needs of development of mega cities. Basically, what we're going to see in the African continent, development of urbanization quite strongly. And this development will require, of course, natural gas. And of course, trade here is going to be same for Asia. At the same time, we quite carefully and alarming this because recently, for example, in 2018, about 70% of demand of energy was from 4 countries only. India, China, Russia, US showed 70% of growth. Again, if we are not going to particular countries in Southeast Asia, here in Africa, in Latin America, where there is still quite a strong and demanding for solution energy poverty issues. This is, again, we see it's very important. Again, we should also talk not only from the viewpoint of CO2 emission and greenhouse. We also need to look into benefit of natural gas as a solution for clean air. Yeah. And we address this, and I know our colleagues from IGU also have a brilliant study. From 2014, as soon as the country start to implement coal to gas switching, brilliant results. And we had recently meeting with the minister from India. We again show that a recent crisis, basically, air crisis in India, one of the solutions can be natural gas. So again, I think everybody in India will be very happy with this. Again, affordability. This is where we need to. Yeah. For India, this is But it's the balance, huh? Yeah. Mounir, you worked previously in Shell, and you were responsible for Africa and also Latin America. But I also remember you from the Middle East, where we met. What is your view on this topic of where is the expected growth in export and natural gas? So look, maybe, I don't know, 10 years ago, if I told you that Middle East would be a large market for LNG, you would have laughed. But then there is, despite the fact that that region holds 40% of the world's reserves in natural gas, actually it has a structural shortage of 50 BCM or so, billion cubic meter per year of demand. And many countries went to LNG import solution to close the gap. So the gas markets, in a way, they're driven also by policies, but situations as well. I'm very interested on the unmet demand in non-traditional markets. And I am fascinated by the deployment of small-scale LNG. And actually, we are in Equatorial Guinea, and they're really setting a model here by putting a small-scale LNG terminal on mainland, and then to shuttle the LNG from here to the mainland. And I do believe this would be a solution to really accelerate gas penetration, and not only in Africa. So this gas shortage, through the regions I know, there's still big shortages in Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, that type of region. There's a big shortage and possible application for this concept of small-scale LNG on the Pacific side of Latin America, on the Caribbean hub, and then on West Africa. So I heard earlier on in the previous panels, it's about infrastructure. Actually, the infrastructure are relatively cheap. These are tanks you buy off the shelves,
Heat exchanger also very, very simple, and you could have regasification in 18 months' time. Where I see the challenge is really on the supply of the LNG. So those small infrastructure, LNG infrastructure, will require equally small LNG carriers, typically 10 to 20,000 cubic meter capacity. And really, there's not many of them in the world. So they need to be an investment in creating that fleet to supply those locations. And then equally is you need the countries needs to be organized, or that's whoever is creating these opportunities around hubs, because you don't want to. There are small volumes, and if you need to make this competing with diesel or alternative fuels, you have to make it cost competitive as well. So it's good to have hubs around these countries, where you have one or two sources of supply, and then these small ships basically shuttling in and out. I see Minister Lima here. He created the vision of LNG to Africa, and I told him I shamelessly stole the concept from him, and I'm creating this vision of LNG for all around these hubs. And really, from the places I know, could be easily 5 million tons per year of unmet demand, which could be realized through these solutions. So what's pleasing, the club of LNG countries, whether producing or consuming, is really increasing from the early 60s, 70s, and 80s. And we see in more and more solutions or new sources for LNG. There's been a great work done in Mauritania, Senegal, to get the huge discoveries actually made, especially on Mauritania. But take an FID on the first LNG project. Then now, which is perhaps not very well known, but Argentina could emerge as a major gas player. With the Vaca Muerta and conventional gas, is a huge potential of eventually gas surplus in the country, and that could be also a new source of LNG supply to that region and to the world. But really, to bridging the two conversations, it is important that gas gets a lot more role in the world energy mix, if we have again the climate change in mind, and aiming for zero carbon economy. No, thanks a lot. In your contribution, you already mentioned a couple of challenges, by the way. This is one of the challenges, but there is also the supply-demand challenge. So what are the challenges of bringing the natural gas from the source to the consumer? It's already mentioned, transportation, safe transportation, maybe finance. You mentioned also something like you need to build in hubs, but what else could you see as challenges, and what could you see, panelists, as solutions for the challenges you are seeing on this? And I noticed that Chaher is already nodding that you want to answer this. Could you, Chaher, give your opinion on the primary challenges of getting the natural gas to the consumers? Moi, je pense que tous les aspects sont étroitement liés. L'industrie gazière demeure très particulière. Le GECF prévoit dans ses prévisions 130 années encore d'existence du gaz, avec le rapport production, donc réserve actuelle. Le GECF, en même temps, il prévoit que sur l'horizon 2040, 33% du marché en matière d'augmentation de marché, de demande. Donc là, nous avons le marché. Là, nous avons l'offre. Donc le marché, c'est la demande. Moi, je pense, aujourd'hui, il reste à définir la question des financements en termes d'investissement, vu la nature, encore une fois, donc capitalistique du gaz. Donc, le prix. Aujourd'hui, le gaz donc, souffre d'abord d'un marché captif,
il souffre aussi de la concurrence de plusieurs sources d'énergie, contrairement au pétrole. Il souffre, en dépit de ses vertus, de sa flexibilité, en termes de backup, en termes d'électricité. Même si on va introduire les énergies renouvelables, le gaz naturel devient aussi incontournable pour gérer un peu l'intermittence et la variabilité des énergies renouvelables. Donc il constituera à occuper une place en termes de backup en matière d'électricité. C'est vrai que l'analyse donne aussi que plusieurs secteurs donnent une évolution assez prometteuse pour le gaz, le transport, le domestique, en termes de chauffage, pour les voitures, un peu tout ce qui est transport commun, tout ce qui est aussi GNL, pour les voitures, le gaz naturel liquéfié. Mais tout ça demeure un peu la demande qui doit être sécurisée par une meilleure visibilité. À partir de là, je pense que si cette question de visibilité à long terme est réglée, les investissements vont suivre. Il faut d'abord mettre un préalable, c'est la décision d'investir. C'est ça ce qui donne un peu, à mon avis, la problématique et la particularité du gaz. C'est la décision d'investir. Elle doit être bien réfléchie et doit disposer donc de cette visibilité. Maintenant, il reste les voies et moyens pour acheminer le gaz. Effectivement, ça reste un autre problème. Comment l'acheminer? C'est la particularité justement du gaz. En Algérie, nous avons, je parle sous le contrôle de mon ami de Sonatrach, nous avons 74%, donc c'est des transactions de gaz naturel par gazoduc. Nous avons 3 gazoducs qui relient l'Europe, comme vous savez très bien, qui transportent 74% de la production qui s'élève à 90 milliards de mètres cubes par an. Et le reste, donc, soit 26%, c'est d'origine GNL. Donc, ça reste aussi une activité qui va se développer en termes de GNL. Le gaz va encore sur le passé proche et même sur les projections d'avenir souffre aussi d'une grande transformation aussi du marché gazier par l'avènement de nouveaux producteurs, il faut le dire. Il y a aussi les gaz non conventionnels qui viennent encore tarabuster un peu le gaz naturel. Donc la demande est en train aussi de se métamorphoser. Le gaz a besoin de plus que jamais, je pense, d'une visibilité. Vous remarquez que c'est un mot qui revient à chaque fois. C'est une industrie capitalistique et je pense que ça sera ça donc le véritable moteur de recherche et les clés de succès donc de cette industrie. Si je reviens à l'Algérie, tout ce qui est réseau virtuel, comme je viens de le signaler, donc il nous reste quelques centrales dans les réseaux du Grand Sud qui fonctionnent encore au diesel. Nous avons choisi en première phase de procéder à l'hybridation avec du solaire et nous envisageons justement d'aller vers les réseaux virtuels pour transformer le diesel par du gaz naturel liquéfié in situ. Nous sommes en train d'examiner la question pour généraliser et on aura donc le meilleur schéma possible d'hybridation avec 2 énergies propres. Le gaz naturel liquéfié qui va être conjugué au photovoltaïque et qui présente un modèle de consommation extraordinaire en termes de protection de l'environnement, d'efficience économique et puis de durabilité, développement durable. Donc encore une fois, le gaz accompagnera la transition énergétique et le développement durable, quel que soit le modèle préconisé pour chaque pays. Merci. I still have a question for you. Yes. You're talking about feasibility. Yes. Could you explore it a bit more, what you mean by feasibility of gas? How do we make it more feasible? De toute façon, basé fort de cette expérience, nous sommes en train donc d'inciter un peu aujourd'hui donc à une meilleure utilisation donc de cette énergie, en dépit de sa généralisation en Algérie. En dépit de sa généralisation, nous avons 62% d'Algériens dotés du gaz, c'est 6 millions. Nous avons le reste et consomme le gaz avec différentes formes, du virtuel et du butane par la bouteille aussi. Donc dans les milieux ruraux, là où le gaz n'est pas encore arrivé. Mais nous voulons aussi inciter aussi à éviter donc la consommation du gaz par la mise en place de mécanismes de financement, de mécanismes incitatifs, en incitant aussi à une économie d'énergie forte, des 2 énergies, hein, non seulement l'électricité, mais le gaz, parce que l'électricité en Algérie provient donc principalement donc, du gaz. Donc indirectement, donc, nous allons économiser donc, du gaz. Réaliser une centrale photovoltaïque aujourd'hui de 100 MW qui peut produire
5 000 ou 6 000 TWh ramenés sur 25 ans, c'est comme un gisement de gaz qu'on découvre et qu'on laisse pour des générations futures ou développer d'autres secteurs économiques qui ne devraient pas venir en concurrence avec le gaz. Donc c'est la question des financements et des mécanismes de financement qu'on devrait avoir. C'est-à-dire le gaz, comme énergie fossile, propre certes, mais ça reste une énergie fossile épuisable, doit accompagner justement donc le développement du nouveau modèle de consommation. C'est le fossile qui va accompagner finalement donc l'énergie renouvelable aussi. Merci. Juan Antonio, what is your view on the challenges, the primary challenges of getting the natural gas from the source to the customers? Bueno, la ciencia y la tecnología nos están dando muchas ventajas para que el gas pueda llegar de manera segura a los consumidores. Tenemos el sistema de la implementación de gasoductos virtuales, tenemos el sistema de poder hacer plantas de LNG de pequeñas escalas, tenemos ahora la posibilidad de poder hacer incluso plataformas flotantes de producción de gas de LNG. Todo eso da facilidades para que el gas pueda llegar de manera segura a los consumidores, incluyendo en los lugares donde el acceso es difícil, incluyendo en los lugares donde el gas sería difícil de sacar cuando no hay posibilidades de poder construir un gasoducto físico. O sea que yo creo que hay mucha perspectiva y la cuestión es en que debemos trabajar para que efectivamente el gas llegue de manera segura a los consumidores. Yeah. Mounir, I see you. I mean, who is the consumer? So if we, now since we're in Africa, I think it's how can we accelerate the gas introduction into the economy of so many countries which are not using it? I witnessed firsthand in the early 2000s the penetration of gas into the domestic market in Egypt. And it was really a clever model in how that it was a private sector run, and just by making gas available, it has generated a lot of jobs in putting the infrastructure and running those new companies. It saved costs to the government because the alternative at that time was LPG, which was a lot more expensive. Obviously, it had a big impact on the environment as well. There was also a very good financing programs available. Remember at that time with USAID, provided you could get a loan, you can have a 5-year grace period, you could pay it in local currency, and just to focus on gas, basically, deployment. Now, if you go to Africa, when we use a small-scale LNG solution, if we take, for example, Akoga as an example, you will have the LNG on land. You could easily have truck loading facilities attached to it. You put the LNG on trucks, on ISO containers, and you can drive to hundreds of kilometers, and you could create a small network within small communities. And believe me, when gas is available, it will bring development. The other big exciting news for LNG is really what's happening in the marine sector. So if everyone adopts the IMO standard, there's a big volumes really to go after and replace the high sulfur fuel oil. And then I started seeing this it's happening in Europe already, but in South America, that LNG started to displace diesel for the heavy transportation sector. Yeah. And that, again, easily done. If you have the LNG on a truck, you can move it to retail sites along very road, which there's a heavy traffic for trucks. You could create an incentives on how to renew the fleet in terms of import taxes or pollution taxes or whatever. And actually, you have another sector you could tap into, and that's quite large, yes. So actually what you're saying is, Mounir, is there are a lot of challenges, but there are a lot of good solutions already
underway. The industry needs to innovate, Yep. be a lot more forceful in really tackling those sectors. And then, yeah, there is a lot of cooperation required between countries. I think Norway is a member of the forum. And Norway, actually, surprisingly, you think it's a gas country. They use I agree. LNG. Yeah. So there are small LNG production plants, and Norway use trucks and small ships, etc., to deliver gas to various consumers in the country, bypassing complicated pipelines and also getting into displacing diesel and ferries. Are you run on- saying yeah. that the GECF should take a much more front-running role in combining all these examples of countries? I would like to have the closing one on Dmitry. What do you think GECF should take a role in this, is to get all these good experiences from the countries into? Definitely, and in How are you going to GCF, do it? One closing remark, because they're warning us. Definitely our approach is action. And all this technology, I should again mention that GCF is just established Gas Research Institute, so this technology is going to be shared among GCF member countries. All our analytical products are shared among member countries freely. We have a quite intensive dialogue. More, we have a good program of exchanging views regarding the forecasting. And again, I'm inviting all specialists from member countries to be more active with this. Again, our experience and capabilities allow us to provide this. I mentioned that we have more than 130 countries which now are capable to use natural gas. And for each of these countries in GCF, we have view how most efficiently introduce this consumption. And finally, again, I would like to thank our host, because Equatorial Guinea do an excellent job in promoting natural gas on African continent. So it's all about promotion. I know, Mounir, you wanted to say something, but I got my warning signs over here. Just as a conclusion, I take the optimistic words from you as panelists about that there are a lot of challenges, but there are also very good examples of countries where they find solutions to the challenges, and where in collaboration, and that's something where we opened with, in the international collaboration, like we are sitting here on 5 different nationalities, can bring the solution to the world and to develop the rest of the world with the sources available. And there are a lot of resources still available. I'd like to thank Juan Antonio. I'd like to thank, of course, Chaher, Mounir, Dmitry, and I thank you, audience, for your participation.